Okay. Before we are going to the session, let me introduce myself. I am Dr. Dhanasekar, Associate Professor from EC Department. So I'm going to handle DSP theory as well as lab for you this semester. Okay. Um, today I have sent a meeting link to you. So from tomorrow onwards, okay, for your both theory as well as lab, you have to join the online class using the Google Classroom. Okay, I have sent the Google Classroom class code to you. Okay, so I request all the students to join today itself. Join the Google Classroom today itself. Okay, by means of the Google Classroom only, if it is a theory, DSP theory or DSP lab, you have to join using that Google Classroom link only. Okay, so tomorrow onwards, I am not sending any, link and all. I won't send. You have to, if it's a time. I hope you know the timetable. So on particular time, you have to join the class using the DSP Google Classroom. Okay. So with this, let me go into today's session. I'll be sharing the PPT. Is it the PPT is visible? So anyone please respond? Is it okay? Yes, sir. Visible, sir. Yes, sir, it's visible, sir. Okay. Thanks for your response. The subject name is digital signal processing. Okay, so we can say this subject is an extension of this your signals and system. I hope you have learned the signals and system in your second year. Okay, the subject we can say the extension of your signal and system. Okay, it's an analytical paper only. In this today we are going to we are discuss on introduction to DSP. Okay, so this particular topic is not into your syllabus. So before I'm moving to the syllabus, you have to know why you are studying this subject. Okay, what are the objectives of the subject? What are the applications are there? What kind of projects we can do? All these things you have to know before we are moving to the syllabus. Okay, so we are discussing on today. The particular topic is introduction to DSP. So today this is the agenda of today's session. So first we are going to see about the digital signal processing. What is digital signal processing? Then course outcome. This particular course, if you study, what is the outcome? Then syllabus. Okay, and the 5 modules. What are there in this 5 modules? I'm going to tell one by one. And next to that, we'll be moving to introduction to DSP. In that, we are going to discuss about the basic elements. I hope you have already studied this A to D conversion and D to A conversion. What are the things are there? The basic elements of DSP we are going to discuss. Then next to that, what are the DSP processors are there? As you know, in the DSP lab, we have some experiments on board also. We will be using the DSP process. So I'm going to tell about the DSP process. What are the different kinds of process are there? What is the use of that? That thing we are going to discuss on this. Next, what are the advantages of what are the advantages are there and limitations? Okay, then applications, all those things we are going to discuss one by one. Okay, so first let me move into digital signal processing. So first, in your signals and system, you have learned about the analog signal as well as discrete signal. Okay, so here the subject name is digital signal processing. So what is the difference between discrete time signal and digital signal? So what is discrete time signal first of all? How do you get the discrete time signal? The signal which is defined at a discrete times. Okay, when you are converting the analog signal to digital signal, okay, the analog signals will be sampling that analog signal so that we will be getting the discrete signals. Will be getting. During the discrete times of sampling the signals, we'll be getting this discrete signal. Okay, basically the discrete signals are the sample values of your continuous time signal. Okay, but the digital signal is different from that. That is the encoded signal of the discrete
signal is nothing but a digital signal. So a digital signal is in the form of ones and zeros. Okay, it's a encoded version of your discrete signal. So this is the difference between the discrete time signal and digital signal. I'll show you this. So here we have the analog signal. Okay, let us briefly discuss about this in the forthcoming slides. Here we have the analog signal. If the analog signal, we want to convert the analog signal to digital signal, first we have to sample this. Okay, so this is called sampling. So here we'll be sampling your analog signals by means of discrete times. Okay, so this discrete signal, okay, after so this is called sampling. This sampling signal, we have to quantize that. To get the particular discrete value, we have to quantize that. That is called quantization. So this is called quantization. Okay, that if you are encoding the quantization, we will be getting the digital signal. So your digital signal is in the form of ones and zeros like this. Okay, so this is your digital signal. Okay, so in the forthcoming slides, we will elaborately discuss about this. This is called your A to D conversion. Okay, analog to digital conversion. To convert analog signal to digital signal, these are the steps. First, we have a continuous time signal is there. Then we have to sample this. Then we have to quantize. Then we have to encode. After encoding, we will be getting a digital signal. Okay, the course next we are going for the course outcome. So what are the topics we will be studying about this in this subject? Okay, what are the topics we will be studying on this 5 modules? So in this first, we'll be in the first module, we'll be discussing about the discrete Fourier transform. I hope in your signal system itself, we have studied about the Fourier transforms. Okay, so here also we'll be studying about the discrete Fourier transforms. Okay, DFTs. So the main use of this DFT is to convert time domain signal to frequency domain signal. To transform the signals from time domain to frequency domain or frequency domain to time domain, we need this DFT and IDFT. So in the first unit, we'll be discussing about the DFT, discrete Fourier transform, and those properties, then applications of DSPs like convolutions. Okay, or then next to that, the extension of this DFT. Okay, that is called the FFT. Okay, I mean, to reduce the complexity of DFT, we'll be studying on this FFT. Okay, so all these things you can studying in this first thing. Okay, then the second and third is nothing but you will be studying about. I will be deeply telling this in the syllabus. Okay, then the second and third thing is nothing but you will be studying about the digital filters, finite impulse response filters and infinite impulse response filters. How do we can design a FIR filter and IR filter? What are the steps are there? Okay, so those things in the theory we are going to solve that using sums. Even these things you will be getting the lab also. How to design a FIR filter, how to design a IR filter. Okay, you will be getting the lab also. We have to do the MATLAB code. Then the next thing is nothing but we are going to analyze the effect of finite precision of digital filters. I have told about the process. When you're going for the processors, you'll be having the registers. So I mean the digital signals what we are process that we have to convert to the some 16-bit registers or 8-bit registers. In that case, so we have to quantize our digital signals in the form of 8 bits and 16 bits, so that we'll be getting some errors. So those things we'll be studying in the finite precision representation. Then next thing, the last thing we'll be studying are the applications. Okay, so here we have a syllabus. Okay, so as I said, in the module 1, we'll be discussing about the discrete Fourier transform. Okay, so if you want to transform the signal from time domain to frequency domain, so time domain signal is nothing but the signals which is the continuous waveform, time domain signal. Frequency domain is nothing but the signal which we are representing by means of spectrum. That is called frequency domain signal. So to convert time domain to frequency domain or frequency domain to time domain, we are using the DFTs and IFDFTs. So those things we are going to study. Then the properties of DFT, we'll be having some 10 to 11 properties will be there. See here we have the properties, but we are not studying all. We'll be studying about only this 3 properties: periodicity, symmetry, convolution. All those things we are going to study. So in this convolution, okay, we are going to study 3 convolutions. Okay, linear convolution, circular convolution, sectioned convolution. Okay, so the section convolution, we have 2 methods: overlap add method and overlap save method. Okay, so these things we'll be studying that. And in this DFT, what is the drawback means here? The complexity will be more. Okay, we have to spend a lot of calculations to convert time domain signal to frequency domain signal. To reduce that, we'll be moving to the FFT.
Okay, fast Fourier transform. This fast Fourier transform is also the same thing to convert time domain signal to frequency domain signal. To we'll be using this fast Fourier transform. That we have two types, DAT and DAF. For that, here we have some butterfly structure kind of calculations will be there, so that easily we can convert the time domain signal to frequency domain signal, or frequency domain to time domain signals. We can convert. Okay, so these are the main topics. Okay, we will be studying about the first module 1. Okay, next in the module 2 and module 3, we'll be discussing about the digital filters. Are you following me? Yes, sir. My voice is audible, no? I want to check. Yeah. Okay. Thank you. Thanks for your response. Yes, So in the second and third unit, it's completely of digital filters. Okay, I hope you have studied about the analog filters. Okay, here and the second and third unit is nothing but how to design a digital filters. This IR filters and FAR filters are digital filters. IR filter is infinite impulse response. This is the abbreviation of IIR. Finite impulse response. This is the abbreviation of FAR. That is nothing but in the impulse response wise. Okay, you'll be getting the finite number of coefficients you will be getting in FIR, and infinite number of coefficients we will be getting in IIR. So in the second unit is nothing but how we can design this IIR filter. That is nothing but digital filter. So for that, to design a IIR filter, first we want to design analog filters. Okay, so these are the analog filters: Butterworth filter, Chebyshev filter. These are the analog filters. So to design analog filters, we have some series of steps will be there. So, so once you get the analog filters, these Butterworth filters and Chebyshev filters, from these analog filters you can convert to digital filters. For that, we have to use the transformation technique to convert analog filters to digital filters. Digital filters are our IR filter. Okay, for that we'll be using the transformation techniques. These are the transformation techniques: impulse invariant method, bilinear transformation. These are the transformation techniques we have used to convert analog filter to digital filter. So these are here it's for this digital to convert analog filter to digital filter, also some series of steps will be there. Okay, so this is the main thing. There are 4 types will be there. Okay, Butterworth impulse invariance, Butterworth bilinear, Chebyshev impulse invariance, Chebyshev bilinear. These are the 4 topics, main topics in this IR filter. Okay, to get a IR filter, these are the 4 main topics. Okay, next to that, we'll be studying about the realization. Okay, if you want to implement this, if you want to make a structure for this IR filter. Okay, I hope you know what is a structure. Okay, so we can do the structure by means of direct form, cascade form. I hope you have studied this in the signal system. Okay, so these are the different realization structures we are going to discuss in the IR filter. Okay, so this is about module 2, and module 3 is nothing but the same kind of thing as like your IR filter. Here FIR filter, how we are designing the FIR filter, what are the different techniques are there. So here we have some rectangular window. So here we are using the Windows method. Okay, Windows method we are using to design a FIR filter. These are the some of the windows we are considering: Hamming window, Hanning window. Like this, these are some of the windows we'll be using. Windows is nothing but a weight function. Okay, using the, we have some formulas are there for rectangular window, Hanning window, Hamming window. We have some formulas are there. Using those formulas, we are going to design a FIR filter. Okay, so not only it's limited to Windows. Okay, we have some another technique also for to design FIR filter, that is called frequency sampling method. This is another technique as like a Windows. This is another technique. Frequency sampling method is another technique to design a FIR filter. So these 2 techniques we'll be discussing here to design a FIR filter. And as like your IR filter structures, the second module, in the second module, how you will be we are discussing about the structures of IR. Like that, here also we are discussing about the structures of FIR, that is a direct form, linear phase structure. So these structures we are going to discuss for FIR filters. So this is about your second unit and third unit. It's completely related to the digital filters. Okay, and your fourth unit is nothing but finite word length effect. Finite word, this is finite word is the mean, or already I have told if you are taking the
digital signal to some processor, hardware board. That hardware board, we have some registers will be there. Depends on the board what we are using. There are various kinds of registers on board, like 8-bit, 16-bit, 32-bit. Okay, so the binary signals what we are getting, no, that is in a form of floating. That floating point we have to convert to binary. Okay, so those things we'll be studying about here. How to convert a binary number to floating point number, floating point to binary number. Okay, so those things we'll be studying. After converting that binary numbers, that binary numbers will be coming in the longer sequence. Okay, for example, 32-bit binary number is coming. Okay, but we need only 16-bit binary number we need for taking that to the processor. So that 32-bit we have to convert to 16-bit. For that, we have to use this methods called truncation and rounding. Okay, so while you are performing this truncation and rounding, we'll be getting some errors that is called as truncation error and round off error. So these things only we'll be studying. Okay, these things we can call as quantization methods. Okay, this truncation and rounding is nothing but the quantization methods. Okay, so all those things we'll be studying on this that is called the finite word length effect. Okay, this quantization method, this truncation and rounding is called as the finite word length effects. Okay, so these things we'll be studying in the module 4. Okay, and next finally in the module 5 we'll be discussing about the applications and processes of DSP. Okay, like here what are the different first we'll be studying about the adaptive algorithms, adaptive filters, and what are the some of the adaptive algorithms. Adaptive filters are nothing but we can update those filter coefficients as compared to the other filters. No, adaptive filters we can update our filter coefficients. Okay, that's why we are calling that as an adaptive filter. This is also one of the, like a FIR filter and IR filter. Adaptive filters also your digital filters, and these are some of the algorithms we are using in the adaptive filters. Least mean square algorithm. We are going to discuss on that thing. Okay, then next to that we'll be discussing about the applications of DSP. Okay, how the DSPs we are using in communication. Okay, communication, voice processing. Okay, communication means if you want to send a signal from transmitter to receiver. Okay, so what kind of signal we are sending? A digital signal only we are sending. Okay, in that our data may be of anything. It may be image, video, audio. So how do we are sending? Okay, so those things, for that we need some we have to process those digital signals. Okay, then voice processing to convert to send our voice signals. Okay, if you want to process our voice signals, okay, we can use this DSP, digital representation of speech signals, then biomedical signals, all those things, and we are using this EEG, ECG, image processing. Okay, these are some of the applications we are going to discuss elaborately in the 5th unit. Okay, so these are the 5 units we are going to discuss for your in this theory subject. Okay, are you getting this? What I'm saying? So I'm keep on talking. Are you getting this? What are the things you are going to study in this? Please respond, students. Yes, sir. Okay, so these are the 5 modules. Okay, so don't worry, I'll be taking on board also. You have pieces also. The combined class only it's go. It's not like that 1 hour I'm keep on talking. Okay, so the first class I want to reveal about the modules for syllabus. That's why I'll be continuously talking on this. Okay, so next to that, these are some of the textbooks. Okay, you can refer this textbooks. Even I have some e-books also now in this pandemic situation. I hope you don't have any, you can't buy any books now. So I'll be sending some e-books. I'll be having this the first thing. Okay, I'll be having this Pro Keys books will be there. Openham, Alan V. Openham, this book will be there. I'll be having some 2 or 3 e-books will be there. Today I'll be posting this PPT, e-books, syllabus, everything in the Google Classroom. So, so as I said already, so please enroll yourself in the Google Classroom and get the materials daily. If the class is over, within 1 hour or 1.5 hours, I'll be posting this PPT. What is the PPT I have taken today? No, I'll be posting that PPT. So you have some assignments also for that. Okay, so that you can do those assignments. Okay, so for that only. So let me move into this today's topic. As I already told, this particular topic is not into the syllabus. Okay, so the first 2 or 3 classes I am not moving to the syllabus.
First we are going for the basics. Okay, in DSP what at first we have to refresh, then we'll move to the syllabus. Okay, so let me move to this introduction to DSP. Okay, so DSP, you know, digital signal processing. This is the abbreviation of this DSP. First, digital, as I already told. So the digital, the term digital is coming from the word called digits. You know the digits, ones and zeros. Okay, so this digital, the word digital shall be means processing is done with a digital computer or special purpose digital hardware. That is nothing but the digital signal. Okay, we'll be processing here in a digital hardware or some special type of digital computers. We'll be processing that. So I already told, discrete signal is different, digital signal is different. So your digital signal is coming from discrete signal only. Okay, if you are quantizing your if you are encoding your discrete time signal, you will be getting the digital signal. Digital signals are in the form of ones and zeros. அதாவது நம்ம டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னலை என்கோட் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஓகே, அதை வந்து என்ன டிஜிட்டல் சிக்னல்னு சொல்லுவாங்க. டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸ் ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் இருக்கும். ஆனா டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னல்ஸ் வந்து சாம்பிள் வேல்யூஸா இருக்கும். ஓகே, இது வந்து ஒரு 1 மார்க்லயோ 2 மார்க்லயோ கேட்கலாம். What is the difference between discrete time signal and digital signal? So discrete time signals are sampled signals of your continuous time signal. And a digital signal now, it is an encoded version of your discrete time signal. It is a form of ones and zeros. So first thing, digital signal என்னன்னு தெரியணும். ஆனா இங்க நம்ம சிலபஸ்ல எல்லாமே வந்து இது நம்ம இந்த சப்ஜெக்ட் பேர் வந்து டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங்னு வச்சாலும் நாம இங்க எல்லா இங்க நான் சொன்ன எல்லா யூனிட்லயுமே நம்ம வந்து டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னல்ஸ் தான் எடுக்கிறோம். இன்புட்டா டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னல்ஸ் தான் எடுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து டிஜிட்டல் சிக்னல். நெக்ஸ்ட் சிக்னல். ஓகே, சாரி, இதுதான் வந்து டிஜிட்டல். ஓகே, ஸோ டிஜிட்டல்னா இட்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ். நெக்ஸ்ட் சிக்னல்னா என்ன? ஓகே, டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங். இது மாதிரி சிக்னல்ல என்ன? இங்க பாத்தீங்களா, ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல ஐ ஹவ் ஷோட் தி சிக்னல். சிக்னல் இஸ் a entity that carries some information. ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்றதுக்கு we need a signal. அந்த சிக்னல் வந்து என்னவா வேணா இருக்கலாம். இட் மே பி a speech, music, picture, video, EEG, ECG, இந்த மாதிரி எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாவும் இருக்கலாம். ஸ்பீச் சிக்னலா இருக்கலாம், மியூசிக் சிக்னலா இருக்கலாம், பிக்சர் சிக்னலா இருக்கலாம், வீடியோவா இருக்கலாம். அது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போறதுக்கு அந்த மெசேஜ் இதான் அது ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போறதுக்கு we need a signal. So signals may be stored or transmitted in a physical process. ஓகேங்களா? சிக்னலுக்கு இன்னொரு டெஃபினிஷன் கூட நம்ம சொல்லலாம். சிக்னல் இஸ் a physical quantity that varies with time, space or any other independent variables. ஓகேங்களா? ஸோ சிக்னல் இஸ் a entity that carries some information. இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் போட்டிருக்க மாட்டீங்களா, இதான் வந்து சிக்னல். ஓகே, இப்போ டிஜிட்டல்னா என்னன்னு பார்த்தாச்சு, சிக்னல்னா என்னன்னு பார்த்தாச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸிங். ஓகே, ஸோ நம்ம அந்த டிஜிட்டல் சிக்னலை ப்ராசஸ் பண்ணணும். ஸோ எதுக்காக ப்ராசஸ் பண்ணணும்? டிஜிட்டல் சிக்னல் ஸோ எதுக்காக ப்ராசஸ் பண்ணணும்னா நம்ம ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு சிக்னலை இன்னொரு சிக்னலா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு நம்ம ப்ராசஸ் பண்றோம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு டிஜிட்டல் சிக்னல் வந்து நாய்ஸஸ் அதிகமா இருக்கு. ஓகே, நம்ம ஒரு டிஜிட்டல் சிக்னல் டிரான்ஸ்மிட் பண்றோம், அதுல வந்து நாய்ஸஸ் அதிகமா இருக்கு. அந்த நாய்ஸஸை நம்ம ரிமூவ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா we are doing processing. ஓகே, ஸோ ப்ராசஸிங் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த நாய்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் ஆகி நம்மளுக்கு பியூர் டிஜிட்டல் சிக்னலா கிடைக்கும். ஓகே, நான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தரேன் இதுக்கு. ஓகே, அதனால இதுக்கு பேர் அதாவது ப்ராசஸிங் சொல்லுவாங்க. ப்ராசஸிங் இஸ் நத்திங் பட் டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் சம் யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன். ஓகேங்களா? டு கன்வெர்ட் அ சிக்னல் ஃப்ரம் ஒன் நாய்ஸி இமேஜ் டு a good image, we need processing. To extract the information what we required. For that we have to do processing. ஓகே, ஸோ அந்த சிக்னல் ப்ராசஸிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இது வந்து டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங்னு சொல்றோம். ஆனா சிக்னல் ப்ராசஸிங் வந்து 2 டைப் இருக்கு. டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங் கிடையாது, அனலாக் சிக்னல் ப்ராசஸிங் இருக்கு. ஸோ சிக்னல் ப்ராசஸிங் வந்து 2 டைப் இருக்கு, அனலாக் சிக்னல் ப்ராசஸிங், டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங். I'll give the example. இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபிகர் இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுக்கு பேர் வந்து அனலாக் சிக்னல் ப்ராசஸிங். ஓகேங்களா? திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அனலாக் சிக்னல் ப்ராசஸிங். அதாவது ஒரு அனலாக் சிக்னல் எடுத்துட்டு அதை ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு அவுட்புட் வர வைக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம பேசுறோம் இல்லைங்களா, அது வந்து என்னன்னா ஸ்பீச் சவுண்ட் சிக்னல்.
ஓகேங்களா. அந்த சவுண்ட் சிக்னல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் இப்ப பேசுறப்ப இப்ப நான் ஒரு ஆடிட்டோரியத்துல பேசுறேன் அப்படின்னா யூஸ்வலா நார்மல் வாய்ஸ்ல பேசினா யாருக்குமே கேட்காது, நம்ம மைக்ரோஃபோன் வச்சு பேசுவாங்க. அப்ப அதுல பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா லோ ஆம்பிளிடியூட் சவுண்ட் சிக்னல் தான் இருக்கும். ஓகேங்களா, ரொம்ப இது வராது, பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு கேட்கலாம். ஸோ நான் அப்ப என்னோட சவுண்ட் சிக்னல் வந்து அப்ப என்ன லோ ஆம்பிளிடியூட்ல இருக்கு. அந்த லோ ஆம்பிளிடியூட் சவுண்ட் சிக்னலை ஹை ஆம்பிளிடியூட் சவுண்ட் சிக்னலா மாத்துறதுக்கு ஓகே ஐ எம் யூசிங் ஆம்பிளிஃபையர். ஸோ ஆம்பிளிஃபையர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சிஸ்டம். சிஸ்டம்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும். சிஸ்டம் இஸ் நதிங் பட் டு கன்வெர்ட் எ சிக்னல் ஃப்ரம் ஒன் ஃபார்ம் டு அனதர் ஃபார்ம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபில்டர், ஆம்பிளிஃபையர் இதெல்லாமே சிஸ்டம். ஸோ ஆம்பிளிஃபையர் என்ன பண்ணும், ஒரு சிக்னலை வந்து இட்ஸ் யூஸ் டு ஆம்பிளிஃபை த சிக்னல். ஒரு சிக்னலோட லெவலை வந்து ஒரு சிக்னலை வந்து ஒரு லெவல்ல இருந்து இன்னொரு லெவலுக்கு மாத்துறதுக்கு we need ஆம்பிளிஃபையர். ஸோ ஆம்பிளிஃபையர் இஸ் அ சிஸ்டம். அப்ப என்ன இந்த சிக்னல், இந்த அனலாக் சிக்னலை வந்து இந்த லோ ஆம்பிளிடியூட் அனலாக் சிக்னலை வந்து ஒரு ஆம்பிளிஃபையர்ல கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு ஹை ஆம்பிளிடியூட் இல்ல கிடைக்கும். அதை வந்து நம்ம ஸ்பீக்கர்ல கொடுக்குறோம். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆம்பிளிஃபைட் சவுண்ட் சிக்னல். ஓகே, அதாவது ஒரு லோ ஆம்பிளிடியூட் சவுண்ட் சிக்னலை ஆம்பிளிஃபையர் கொடுத்து ஹை ஆம்பிளிடியூட்ல மாத்தி அதை ஸ்பீக்கர்ல கொடுக்கும்போது ஸ்பீக்கர்ல அது இருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஏமா ஸ்லைட் சேஞ்ச் ஆகல. என்னம்மா ஸ்லைட் சேஞ்ச் ஆகலையாமா? ஓகே, இப்போமா எஸ் சார். அனலாக் சிக்னல் ப்ராசஸிங் யூ ஆர் கெட்டிங் தி ஃபிகர். எஸ் சார். இப்போ விசிபிளா இருக்கா எல்லாத்துக்கும் அனலாக் சிக்னல் ப்ராசஸிங்கோட? ஓகே, அதான் இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு நான் பாருங்க மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹியூமன் வந்து சவுண்ட் சிக்னல், இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்கிறது ஒரு சவுண்ட் சிக்னல். அதை வந்து என்ன பண்றோம்னா மைக்ரோஃபோன்ல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா லோ ஆம்பிளிடியூட் சவுண்ட் சிக்னல் கிடைக்கும். அது ஒரு ஆம்பிளிஃபையர்ல கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுன்னா இந்த லோ ஆம்பிளிடியூட் சிக்னல் வந்து ஹை ஆம்பிளிடியூட் சிக்னலா மாறும். இது வந்து அனலாக் சிக்னல் ப்ராசஸிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு அனலாக் சிக்னல் எடுத்து அதை நம்ம ப்ராசஸ் பண்றோம். ஒரு அனலாக் சிக்னல் லோ ஆம்பிளிடியூட ஹை ஆம்பிளிடியூட மாற்றுறோம். ஸோ இதுக்கு பேரு அனலாக் சிக்னல் ப்ராசஸிங். அதே மாதிரி ஒரு டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங்னா என்ன அப்படின்னா, இப்ப நம்ம தம்ப் இமேஜ், ஓகே தம்ப் இமேஜ் எடுத்துக்கிறோம். அந்த இமேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நாய்ஸஸ் இருக்கு, மோர் நாய்ஸஸ் வில் பி தேர். ஓகே, அந்த நாய்ஸை வந்து ஓகே டீநாய்ஸ் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அந்த நாய்ஸை வந்து நம்ம என்ன ஒரு ப்ராசஸர் எல்லாம் கொடுக்குறோம். ஓகே, அந்த ப்ராசஸர் என்ன பண்ணும்னா ஃபில்டர் பண்ணும், நம்ம டிஜிட்டல் இமேஜை வந்து ஃபில்டர் பண்ணும். ஃபில்டரை பண்ணி ஃபில்டர் யூஸ்வலா எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க, டு ரெடியூஸ் த நாய்ஸஸ் அண்ட் இன்டர்ஃபியரன்சஸ் we are using the filters. ஓகே, ஸோ ஒரு ஃபில்டர்ல கொடுக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த டிஜிட்டல் இமேஜ் இருக்கிற நாய்ஸஸ் எல்லாம் வந்து ரிமூவ் ஆயிட்டு நம்மளுக்கு குட் டிஜிட்டல் இமேஜஸ் கிடைக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ அதை வந்து we are getting the improved thumb print image கிடைக்கும். ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங். ஒரு டிஜிட்டல் சிக்னல் நாய்ஸோட இருக்கு, அதை ஒரு ப்ராசஸர்ல கொடுக்கும் போது அங்க நம்ம ப்ராசஸ்ல என்ன பண்றோம், ஃபில்டர் பண்றோம். அது வந்து எந்த ஃபில்டரா வேணா இருக்கலாம், லோ பாஸ் ஃபில்டர், ஹை பாஸ் ஃபில்டர், பேண்ட் பாஸ் ஃபில்டர், இந்த மாதிரி எந்த ஃபில்டரா வேணா இருக்கலாம். ஓகேங்களா, நம்ம ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஃபில்டர்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கணும். அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது, அந்த நாய்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு வில் பி கெட்டிங் த இம்ப்ரூவ்ட் தம்ப் இமேஜஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங். ஐ ஹோப் நவ் யூ கெட் த டிஃபரன்ஸ். அனலாக் சிக்னல் ப்ராசஸிங்னா என்ன, அனலாக் சிக்னல் எடுத்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணோம்னா அது வந்து அனலாக் சிக்னல் ப்ராசஸிங். அதே மாதிரி ஒரு டிஜிட்டல் சிக்னல் எடுத்து ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு பேரு டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங். I hope now you got the idea what is the difference between analog signal processing and digital signal processing. Any doubt in this? Any doubt? Do you have any doubt in this? Anybody? No sir. Please respond. யாராவது doubt இருக்கா? If you have any doubt, you can ask me. Then I will move to the next slide. Is it I am going slow, right? ஏதாவது ஃபாஸ்டா போற மாதிரி இருந்தா சொல்லுங்க. நான் வெறும் பேசிக் தான் இன்னைக்கு நாளைக்கு எல்லாமே பேசிக்ஸ் தான் போகும். ஆல்ரெடி நீங்க படிச்சதுதான் இதெல்லாம். I'll be going only with the basics. Okay pa. Next I am moving to the next thing. What are the basic elements of DSP? என்னென்ன பேசிக் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதான் பாத்தீங்கன்னா these are the basic elements. அதாவது ஒரு இன்புட் அனலாக் சிக்னல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது என்ன ஒரு A to D கன்வெர்ட்டர் ஐசில கொடுக்கும் அப்படின்னா this is called as analog to digital converter IC. அனலாக் டிஜிட்டல் கன்வெர்ட்டர் ஐசில கொடுக்கும்போது சேஞ்ச் ஆகுறது இல்ல சார். ஒரு நிமிஷம்ப்பா. இப்ப சேஞ்ச் ஆகுதா? Yes sir. You got the basic elements of DSP? You got the basic elements of DSP slide? Yes sir. Everyone? Yes sir. Yes sir. Okay. இப்ப பாத்தீங்கன்னா these are the basic elements. Analog to digital converter, digital signal processor, digital to analog converter. These are the basic elements. அதாவது basic elements ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அனலாக் சிக்னல் டிஜிட்டல் சிக்னலா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு நம்ம இதை யூஸ் பண்றோம். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பிளாக், அதான் யூஸ் பண்றோம்.
ஓகே, that is called as analog to digital converter. நம்ம ஐசியே இருக்கு. ஓகேங்களா, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு அனலாக் சிக்னல் டிஜிட்டல் சிக்னலா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணணும். ஓகேங்களா, சாம்பிளிங், குவான்டைசேஷன், கோடிங், ஓகே, என்கோடிங், ஓகே, டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வர்ஷன், இதெல்லாமே நம்ம பண்ணணும். ஓகேங்களா, ஸோ நான் இது என்ன பண்றேன்னா போர்டில் எடுக்கிறேன். ஓகே, ஒரு அனலாக் சிக்னலை வந்து எப்படி டிஜிட்டல் சிக்னலா கன்வெர்ட் பண்றதுன்னு I'll be taking in the board. I'll be closing this PPT and I'll be sharing the whiteboard. Please just wait. Can you able to see the whiteboard? Anyone please respond? Yes, sir. Yes, sir. The whiteboard தெரியுதா அப்ப எல்லாத்துக்கும்? Sir, தெரியுது sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So, இப்போ என்னன்னா how we can convert a analog signal to digital signal. அதான் என்னோடது. ஓகே, அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஏடிசி. ஓகே, ஆனால் ஒரு அனலாக் சிக்னலை டிஜிட்டல் சிக்னலா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்க பாருங்க, இது ஒரு அனலாக் சிக்னல் இருக்கு. ஓகேங்களா, இஸ் கால்ட் as a continuous time signal. ஓகேங்களா, இங்க வந்து டி எக்ஸ் ஆஃப் டி. ஓகேங்களா, இதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு டிஜிட்டல் சிக்னலா மாத்துறதுக்கு, இது அனலாக் சிக்னல், இதை டிஜிட்டல் சிக்னலா மாத்துறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த சிக்னலை வந்து we are doing sampling. ஓகேங்களா, இந்த பாருங்க, இந்த சேம் சிக்னலை வந்து we are doing sampling. இங்க பாத்தீங்களா, இந்த மாதிரி சாம்பிள் பண்ணுவாங்க. this is called as sampling. ஓகேங்களா, ஓகே, ஸோ இதுக்கு பேர் தான் சாம்பிளிங் சொல்லுவாங்க. ஸோ சாம்பிளிங்னா என்ன அப்படின்னா டு கன்வெர்ட் கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னல் டு டிஸ்கிரிட் டைம் கண்டினியூஸ் ஆம்பிளிடியூட் சிக்னல். அதாவது ஒரு கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னலை வந்து டிஸ்கிரிட் டைம் கண்டினியூஸ் ஆம்பிளிடியூட் சிக்னலா மாத்துறதுக்கு பேரு தான் சாம்பிளிங். ஓகேங்களா, இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சாம்பிளிங் சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா, ஒரு கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னல் டிஸ்கிரிட் டைம் கண்டினியூஸ் ஆம்பிளிடியூட் சிக்னலா மாத்துறதுக்கு சாம்பிளிங். அதாவது இந்த சாம்பிளிங்னா இதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் வேல்யூஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா, இப்போ இது வந்து 0ங்களா, இது வந்து 2, இது வந்து 3. ஓகேங்களா, இது வந்து 4, இங்க மறுபடியும் 3, 2, 0, இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கு சாம்பிள்டு வேல்யூ இருக்கும். ஓகே, இதுதான் நம்ம சாம்பிளிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி இங்க வந்து -2, இது வந்து 2's காம்ப்ளிமெண்ட்லியா கீழே வரும்போது -2, -3, இங்க வந்து -4, அதே மாதிரி இங்க திருப்பி -3, -2, இதுதான் சாம்பிள்டு வேல்யூஸ். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் இந்த சாம்பிளிங்க்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த வேல்யூவை குவான்டைஸ் பண்ணுவாங்க, குவான்டைசேஷன் அப்படிம்பாங்க. ஓகேங்களா, இந்த வேல்யூ வந்து குவான்டைஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா, I'll be writing that. So quantization. குவான்டைசேஷன்னா என்ன அப்படின்னா to convert discrete time signal, to convert discrete time continuous amplitude signal to discrete time discrete amplitude signal. அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். ஓகேங்களா, இப்போ இது தேவையில்லை. பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி இந்த சாம்பிள் வேல்யூ மட்டும் நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்ணுவோம். இது வந்து 2 தான், இது வந்து 3 தான், இது வந்து 4 தான் அப்படின்னு நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, அதுக்கு பேர் தான் குவான்டைசேஷன். அதனால தான் என்ன சொன்னா குவான்டைசேஷன்னா கன்வெர்ட் டிஸ்கிரிட் டைம் கண்டினியூஸ் ஆம்பிளிடியூட் சிக்னல் டு டிஸ்கிரிட் டைம் டிஸ்கிரிட் ஆம்பிளிடியூட் சிக்னல். ஆக்சுவலா குவான்டைசேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஒரு நிமிஷம், இப்படி, அதாவது இந்த சாம்பிள் வேல்யூஸ் மட்டும் இருக்கும்பா, அதுக்கு பேர் குவான்டைசேஷன். நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்ணிடுவோம், இதோட வேல்யூ 2 தான், இதோட வேல்யூ சப்போஸ் இங்க ஏதாவது நம்ம ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் வேல்யூ இருந்தாலும் அது நம்ம இங்க வரும்போது ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூவா பண்ணிடுவோம். அதான் குவான்டைசேஷன் அப்படி வருவாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் குவான்டைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து we have to do encoding. ஓகேங்களா, இந்த என்கோடிங் பண்றப்பதான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா உங்க டிஸ்கிரிட் டைம் சிக்னல் வந்து டிஜிட்டல் சிக்னலா மாறுது.
ஓகேங்களா. அதாவது இப்போ நம்மளுக்கு என்ன, இந்த வேல்யூ வந்து 2. ஓகேங்களா. இதை வந்து 2 வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 பிட் நம்பரா, இந்த 2 வந்து ஒரு பைனரி 3 பிட் பைனரியா மாத்தினீங்க அப்படின்னா, 2 வந்து 3 பிட் பைனரியா மாத்தினீங்கன்னா நமக்கு என்ன வரும், 0 1 0. நெக்ஸ்ட் என்ன வேல்யூ 3, 3 வந்து ஒரு 3 பிட் பைனரியா மாத்தினீங்க என்ன வரும், 0 1 1. ஓகே. 4 வந்து மாத்தினீங்க என்ன வரும், 1 0 0. ஓகே. இதை வச்சு நம்ம டிஜிட்டல் சிக்னல் இது பண்ணுவோம். ஓகேங்களா. ஸோ டிஜிட்டல் சிக்னல் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இங்க ட்ரா பண்றேன். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் என்ன, 0, ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு 0 0 இருக்கா, அப்ப எல்லாமே இங்க பாருங்க. டிஜிட்டல் சிக்னல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது 1 அப்படிம்பாங்க, திஸ் இஸ் 1 அண்ட் திஸ் இஸ் 0. ஓகே. ஸோ நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன, ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள் சிக்னல் வந்து 0. ஓகே. ஸோ எல்லாமே 0 வரும். ஓகே. இது வந்து 0 0 0 3 பிட் நம்பர். ஓகே. நெக்ஸ்ட் என்ன, 2 ஓட 3 பிட் பைனரி நம்பர் என்ன, 0 1 0. அப்போ பாத்தீங்கன்னா 0 1 0. ஓகே. இதை வந்து 0 1 0. நெக்ஸ்ட் என்ன, 0 1 1. 3 ஓட 3 இண்டிஜுவல் 3 பிட் பைனரி நம்பர் 0 1 1. ஸோ 0 1 1 பாத்தீங்கன்னா 0 1 1. இந்த மாதிரி நம்ம என்கோட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம குவான்டைஸ்ட் சிக்னலை என்கோட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, அது டிஜிட்டல் சிக்னலா என்கோடிங், இதான் என்கோடிங் will be converting that we are encoding to 3 bit binary number. ஸோ என்கோடிங் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இது டிஜிட்டல் சிக்னலா மாறிடுது. ஓகேங்களா. அப்போ வந்து ஒரு அனலாக் சிக்னலை வந்து டிஜிட்டல் சிக்னலா மாத்துறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்றோம், சாம்பிளிங் பண்றோம். சாம்பிளிங் இஸ் பேசிக்கலி டு கன்வெர்ட் கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னல் டு டிஸ்கிரீட் டைம் கண்டினியூஸ் ஆம்பிளிட்யூட் சிக்னல். ஓகே. அதான் சாம்பிளிங். குவான்டைசேஷன் என்னன்னா the process of converting the discrete time continuous amplitude signal to discrete signal. ஓகே. டிஸ்கிரீட் சிக்னலா சாம்பிள்டு சிக்னலா மட்டும் மாத்துறதுக்கு வந்து குவான்டைசேஷன். ஓகே. என்கோடிங் அப்படின்னா இந்த குவான்டைசேஷனை என்கோட் பண்ணி பைனரி சீக்வன்ஸா மாத்துறது, அதாவது டிஜிட்டல் மாத்துறது தான் வந்து என்கோடிங். ஓகே. ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃபரெண்ட் ஸ்டெப்ஸ் ஆர் தேர் டு கன்வெர்ட் அனலாக் சிக்னல் டு டிஜிட்டல் சிக்னல். ஸோ ஏ டு டி கன்வெர்ட்டர் அப்படின்னா நம்ம இதை தான் பண்றோம். ஒரு அனலாக் சிக்னல் டிஜிட்டல் சிக்னலா மாத்துறதுக்கு வில் பி டூயிங் திஸ். ஓகே. டு ஹேவ் எனி டவுட் இன் திஸ்? கேன் யூ மூவ் டு த பிபிடி? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? கேன் யூ மூவ் டு த பிபிடி? யா சொல்லுங்கம்மா, ஏதாவது டவுட் இருக்காமா? சார் குவான்டைசேஷனும் மட்டும் ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்ண முடியுமா சார்? குவான்டைசேஷன் ஒன்றும் இல்லைம்மா. இப்போ நீங்க இந்த சாம்பிளிங் புரிஞ்சது இல்லைம்மா உங்களுக்கு? நம்ம சாம்பிள்டு வேல்யூஸ் கண்டினியூஸ்லி வருது. ஓகே. குவான்டைசேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா, இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி வரும். அதாவது நம்ம சாம்பிள்டு வேல்யூ மட்டும் வரும், 2 3 4. அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா 3 2. பாருங்க இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள் 0 2 3 4. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து, அதாவது வந்து இங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இங்க நீங்க ஏதாவது ஒரு ஃப்ளோட்டிங் நம்பர் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க, ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் நம்பர் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம அதை பைனரியா மாத்துறது கஷ்டம். இந்த குவான்டைசேஷன்ல தான் வந்து நம்ம அந்த வேல்யூ சாம்பிள்டு வேல்யூ வந்து ஃபைனலைஸ் பண்றோம். இங்க வந்து 2 தான். ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1.94 இருக்குன்னு வச்சுங்க, அந்த 1.94 2 மாத்துறது இங்க தான். அதனால இந்த குவான்டைசேஷன் வந்து என்ன, நான் ஆல்ரெடி இந்த 4th யூனிட்ல பத்தி சொல்லியிருப்பேன். குவான்டைசேஷன் எப்படி பண்றேன்னா 2 மெத்தட் இருக்கு, ட்ரங்கேஷன், ரவுண்டிங். புரியுதுங்களா. ஒரு 1.9 வந்து 2 மாத்துறதுக்கு நம்ம ரவுண்டிங்கோ ட்ரங்கேஷனோ பண்ணணும். ஸோ இந்த குவான்டைசேஷன்ல தான் நம்ம வந்து இன்டீஜர் வேல்யூ வந்து ஃபைனலைஸ் பண்றோம். அதாவது சாம்பிள்டு வேல்யூ, சாம்பிள்டு வேல்யூ வந்து ஃபைனலைஸ் பண்றது குவான்டைசேஷன்ல தான். ஓகேங்களா. நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்ற குவான்டைசேஷன் சொல்லுங்கப்பா. நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்ண குவான்டைசேஷன் வேல்யூவை என்கோட் பண்றோம், அதுதான் வந்து டிஜிட்டல் சிக்னல். புரிஞ்சுதாமா? குவான்டைசேஷன் என்னன்னு புரிஞ்சுதா? உங்க குவான்டைசேஷன் ஃபிகர் வந்து இப்படிதான் இருக்கும். உங்க குவான்டைசேஷன் ஃபிகர் வந்து ஒன்லி சாம்பிள்டு வேல்யூஸா இருக்கும் இந்த மாதிரி. சோ இங்க தான் நம்ம வந்து இந்த சாம்பிள்டு வேல்யூஸ் வந்து we are finalizing. Is it clear மா? Any doubt மா? எஸ் சார். வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இந்த ஸ்டெப்ஸ்ல இந்த சாம்பிளிங், குவான்டைசேஷன், என்கோடிங் இதெல்லாம் பேசிக் திங். இதுல யாருக்காவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். I will be explaining, then I will move to the PPT. Do you have any doubt? Guys, can I move to PPT? No, sir. Okay. Yes, sir. So I will finish off within 5 minutes. Don't worry. இப்ப PPT visible இருக்கா? Can you able to see the PPT? Please, anyone please respond. Can you able to see the Yes, PPT? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay.
ஸோ நம்ம இதான் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பேசிக் எலிமெண்ட்ஸ்ல. ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து அனலாக் சிக்னல் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்ட்டர். ஸோ அனலாக் சிக்னல் டிஜிட்டலா மாற்றணும் அப்படின்னா இப்போ சொன்ன மாதிரி சாம்பிளிங், குவான்டைசேஷன், என்கோடிங், ஓகேங்களா, தென் வில் பி கெட்டிங் டிஜிட்டல் சிக்னல். ஸோ அந்த டிஜிட்டல் சிக்னல் வந்து என்னன்னா நம்மளுக்கு மேபி நாய்ஸஸ் இருக்கலாம். டிஜிட்டல் சிக்னல் மேபி நாய்ஸஸ் இருந்தா அந்த சிக்னலை வந்து ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், அந்த டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸர்ல கொடுக்குறோம். ஓகேங்களா, அந்த ப்ராசஸர் என்ன பண்ணுன்னா ஃபில்டர் பண்ணி நம்மளுக்கு டிஜிட்டல் சிக்னலா கொடுக்கும். அந்த டிஜிட்டல் சிக்னலை எகெயின் நாம வந்து இந்த டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வெர்ட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன பண்ணலாம்னா டிஜிட்டல் சிக்னல் அனலாக் சிக்னலா மாத்துறதுக்கு we can use this digital to analog converter. இது ரெண்டுமே ஐசி தான் பா. இது ஒரு ஐசி, இது ஒரு ஐசி. ஓகே, நமக்கு கிடைக்கிற டிஜிட்டல் சிக்னலை வந்து என்ன பண்ணலாம், இங்க அனலாக் சிக்னலா மாத்தி we can take it. Okay, so these are the basic elements of DSP. அதாவது A to D converter and D to A converter. So clear? So these are the basic elements. Okay, so next வந்து இந்த ப்ராசரை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தது இல்லையா, பாருங்க இந்த ப்ராசர். ஸோ நிறைய ப்ராசஸர்ஸ் இருக்கு நம்மளுக்கு. DSP 5600, TMS 320, மோட்ரோலா, ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராசஸர்ஸ் யூஸ் பண்றோம். நம்ம லேப்லயும் பாத்தீங்கன்னா இப்போ டிஎஸ்பி லேப் படிக்கிறோம், அதுலயும் ஒரு 4 எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராசர் யூஸ் பண்றோம். ஸோ இந்த TMS 320 ப்ராசர் தான் யூஸ் பண்றோம். ஸோ ப்ராசஸர் வந்து இதான் ப்ராசர்ல பாத்தீங்கன்னா we are doing the filtering of the we are doing filtering of your digital signal. ஓகேங்களா, ஸோ these are the இது மட்டும் இல்ல, நிறைய ப்ராசர் இருக்கு, நான் கொஞ்சமா தான் காமிச்சிருக்கேன். ஓகேங்களா, these are the different processors are available. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆக மாட்டேங்குது சார். ஓகே ஓகே, இப்போ பா நெக்ஸ்ட் கோல்ஸ் அண்ட் பர்பஸ் ஆஃப் டிஎஸ்பி. இப்போ தெரியுதா கோல்ஸ் அண்ட் பர்பஸ் ஆஃப் டிஎஸ்பி? எஸ் சார். ஓகே, நான் இப்படியே போறப்ப ஒரு ஸ்லைட் ஷோ போட்டேன்னா சேஞ்ச் ஆக மாட்டேங்குது. ஐ வில் பி டேக்கிங் இந்த மாதிரி எடுக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கோல்ஸ் அண்ட் பர்பஸ் அப்படின்னா நம்ம எதுக்காக வந்து டிஎஸ்பி, என்ன பர்பஸ்க்காக டிஎஸ்பி யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா to get the filtered and compressed signals of your analog filter வந்து compress நம்ம ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஓகே கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி டிஜிட்டல் சிக்னலா மாத்துறோம். அதான் this is the goal. ஓகே, டிபெண்ட்ஸ் ஆன் our requirement. ஓகேங்களா, and the digital signal processing is concerned with the representation of signals by sequence of numbers. ஓகேங்களா, அதாவது நம்ம ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் தான் மாத்துறோம். and we can use this for various applications. We can change the characteristics of the signal. ஓகேங்களா, so these are the goals and purpose. next advantages. இப்போ நம்ம ரெண்டு சிக்னல் ப்ராசஸிங் பார்த்தோம், analog signal processing and digital signal processing. So as compared to analog signal processing, digital signal processing என்னென்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா flexibility நல்லா இருக்கு, ஏன்னா நமக்கு தனியா சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்றோம். அதே மாதிரி அக்யூரசி நல்லா இருக்கும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் ஈஸியா ஸ்டோர் பண்ணலாம், மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராசஸிங் பண்ணலாம், காஸ்ட் கம்மியா இருக்கும். as compared to analog signal processing, these are the advantages. repeatability, அதாவது லைஃப் டைம் வந்து நல்லா இருக்கும். adaptive வந்து it's more adaptive to us if you are using digital signal processing. அதே மாதிரி size and reliability will be good. அதே மாதிரி compactability இருக்கும். these are some of the advantages. அதே மாதிரி லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு. லிமிடேஷன்ஸ்னா வந்து ஒரு ஸ்மால் அப்ளிகேஷன்ஸ் போகும்போது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம ஒரு ஹை பேண்ட்வித் சிக்னல்ஸை வந்து நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிஜிட்டலா பண்ண முடியாது, அனலாக்ல தான் பண்ண முடியும். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த டிராபேக்ஸ். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் டு தட் அப்ளிகேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த டிஎஸ்பி வந்து எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம், த மெயின் திங். ஓகேங்களா, எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸ். ஓகே, அது இப்போ நம்ம இதெல்லாம் இதை மாட்டீங்களா, ஓகே வேரியஸ் ராக்கெட்ஸ்லாம் வந்து நம்ம லான்ச் பண்றோம். ஓகேங்களா, அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார் என்ஹான்சிங் அதுல நம்மளுக்கு அது என்ன பண்ணுது, போய் நம்ம போட்டோகிராஃப் எது இங்க அனுப்புது. ஸோ அந்த போட்டோகிராஃப்ஸை இமேஜஸை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்கு அதை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்றதுக்கு we can use it. ஓகே, that's வருது பாத்தீங்கன்னா நம்ம சிடி ஸ்கேன் எடுக்கிறோம், எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன், நம்ம ஒரு இமேஜ்ல வந்து ஒரு கேன்சர் வந்து அக்யூரேட்டா டிடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம வேரியஸ் டிஎஸ்பி அல்காரிதம்ஸ் இருக்கு. அதை வச்சு நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா ஓகே என்ன அந்த கேன்சர் வந்து எவ்வளவு லெவல் இருக்குது நம்ம ஈஸியா டிடெக்ட் பண்ணலாம். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா என்டர்டைன்மெண்ட் பர்பஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மூவி ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ்ல டிஜிட்டல் டிவில இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டிஜிட்டல் சிக்னலை ப்ராசஸ் பண்ணி தான் எடுக்கணும். அதே மாதிரி மல்டிமீடியா பாத்தீங்கன்னா ஒரு இமேஜஸ் மல்டிமீடியால ஒரு இமேஜஸை என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்கு, சவுண்ட் கம்ப்ரெஷன் பண்றதுக்கு எல்லாமே யூஸ் பண்றோம். அதே மாதிரி கம்யூனிகேஷன்ல
ஓகேங்களா. பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்க பாருங்க, இங்க எலாபரேட்டா போட்டிருப்பேன். கம்யூனிகேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாய்ஸ் சிக்னல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்பதான் சொன்னேன். ஓகேங்களா. ஒரு வாய்ஸ் சிக்னல் வந்து ப்ராசஸ் பண்றப்போ ஒரு டெலிகம்யூனிகேஷன், அதாவது ஒரு டேட்டா வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாத்திருக்கு. ஓகே, இதுக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு டிஎஸ்பி வந்து அப்ப டிஜிட்டல் ப்ராசஸிங் ரொம்ப யூஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி டிஃபென்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார் செக்யூர் கம்யூனிகேஷன், ரேடார் சேனர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரேடார் சேனர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு செக்யூர் கம்யூனிகேஷன் பண்றதுக்கு பயோமெட்ரிக்ஸ் நம்ம இப்பதான் நான் சொன்னேன். ஓகே, ஒரு பயோமெட்ரிக்ஸ் ஒரு வச்சுதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு டேட்டா செக்யூரா செட் பண்றதுலாம் டிஃபென்ஸ் அப்ளிகேஷன்ல யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க. ஆயில் எக்ஸ்ப்ளோஷன்ல ப்ராசஸ் ஆஃப் மானிட்டரிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங், இதுல இண்டஸ்ட்ரீஸ் யூஸ் பண்றாங்க. சயின்டிபிக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எர்த்வேம் ரெக்கார்டிங் அனாலிசிஸ் பண்றதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த இது மட்டும் நான் ஒரு 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 வெரி ஃபியூ அப்ளிகேஷன்ஸா போட்டுருக்கேன். நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. இங்க நான் அப்ளிகேஷன்ஸை பத்தி நான் சொல்லியிருக்கேன். ஓகேங்களா. இதை தவிர நம்ம இந்த கம்யூனிகேஷன்லேயே பாத்தீங்கன்னா வாய்ஸ், ஸ்பீச், கன்சூமர் அப்ளிகேஷன்ஸ், ஓகே, கிராஃபிக்ஸ் அண்ட் இமேஜிங், மிலிட்ரி டிஃபென்சிங், பயோமெடிக்கல், இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன், இந்த மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப லாட் ஆஃப் இப்ப இமேஜ் ப்ராசஸிங் வந்து ட்ரெண்ட். இப்ப இமேஜ் ப்ராசஸிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் இமேஜ் ப்ராசஸிங் அல்காரிதம்ஸ் இருக்கு. அதை வச்சு பாத்தீங்கன்னா நிறைய இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப. ஓகேங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த அப்ளிகேஷன்ஸ். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் வந்து I will show a short video, okay, related to this digital signal processing applications. ஓகே, நான் இப்போ இந்த பிபிடியை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஐ ஷோ இந்த ஒரு 2 minutes வீடியோ காமிக்கிறேன். இந்த டிஎஸ்பி வந்து எதெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாருங்க. மே ஆடிபிள்? நான் பேசுறது கேக்குதாப்பா? Yes, sir. ஒரு நிமிஷம் வீடியோ ஷேர் பண்றேன். ஒரு 2 minutes வீடியோ தான் பாருங்க. வீடியோ தெரியுதாப்பா? எனிவன் ப்ளீஸ் ரெஸ்பாண்ட் கைஸ். Yes, sir. வீடியோ தெரியுதா? Yes, sir. ப்ளே பண்றேன் பாருங்க. என்னப்பா? ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న వాటర్ తాగడానికి పనికొస్తుంది. ఒక విషయం
வீடியோ தெரியுதாப்பா? ப்ளீஸ் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. வீடியோ தெரியுதா? சார் వీడియో தெரியும் సార్, బట్ ఆడియో ప్లే ఆడియో வரலையா? ஒரே Audio நிமிஷம். visible. నా అనుభవం మీద నేను నేర్చుకున్నాను. சார் இப்போ ஆடியோ வரல சார். பேசுறது கேக்குதா? Hello, anyone please respond? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I hope you have seen the video. இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் இருக்கு. நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஒரு 7-8 மினிட்ஸ் வீடியோல நிறைய இருக்கு, பாருங்க யூடியூப்ல. ஜஸ்ட் போய் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்னல் ப்ராசஸிங் அப்ளிகேஷன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா plenty ஆஃப் வீடியோஸ் வரும். நம்ம டைம் இல்லாதனால நான் உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட் வீடியோ காமிச்சிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் செஷன். லெட் அஸ் மூவ் டு த டுடேஸ் குவிஸ். So try to answer these questions. Okay, question தெரியுதா? Can anyone answer for this question? The interface between analog signal and Sir, slide change. இப்போ தெரியுதாப்பா? First question தெரியுதா? Yes, sir. Are you able to see the first question? The interface between an analog signal and a digital processor is what is the interface between analog signal and digital processor? DTA converter, A to D converter, modulator, demodulator. What's the answer? Anyone? Demodulator, sir. Sir, A to D converter, sir. To convert analog to digital, we have discussed about the basic elements. For analog signal, digital signal, மாத்திரக்கு என்ன வேணும்? A to D converter. A to D converter. A to D converter. Yeah, A to D converter. That's the right answer. Okay,
Next question. Telegraph signals are the examples of digital signal, analog signal, impulse signal, pulse signal. இது நம்ம ஸ்லைட்ல வரல, நீங்களே யோசிச்சு சொல்லுங்க. டெலிகிராஃப் சிக்னல்ஸ் வந்து எதுக்கு எக்ஸாம்பிள்? டெலிகிராஃப் சிக்னல் வந்து என்ன சிக்னல்? Analog signal. I think analog, sir. Okay. Any other answers? It's a digital signal because it's a form of ones and zeros. Next question. The discrete time signal may be samples of continuous signal, time series of domains of integer, time series of sequence of quantities, amplitude modulated wave. So discrete time signal வந்து இதுல என்ன? Sample of continuous time signal, series wave, modulated wave. Answer சொல்லுங்கப்பா. The answer is both 1, 2, 3 is correct. Am I audible to you? Yes, sir. Audible, sir. Yes, sir. Okay, so the answer is both 1, 2, 3. It's a discrete time signals are samples of continuous signal, time series which is domain of integers, time series of sequence of quantities. Okay. Next question. Which of the following should be done in order to convert continuous time signal to discrete time signal? Continuous time signal discrete time signal மாத்திரக்கு என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்றோம்? சாம்பிளிங்கா, டிஃபரன்ஷியேட்டிங்கா, இன்டகிரேட்டிங்கா, இல்ல none of the mentioned? Sir. Any other answers? To convert continuous time signal to discrete time signal, what is the method we are using? Boys side, any other answers? Sir, I think sampling. Sampling. Yeah, the answer is sampling. Last question. The process of converting discrete time continuous valued signal to discrete time discrete valued signal. Sir, encoding. Discrete time continuous amplitude signal வந்து sampling. Okay, அந்த sampling வந்து discrete time discrete value மாத்திரக்கு என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்றோம்? Quantization, sir. Quantization. Yeah, discrete time discrete valued signal அப்படிங்கிறது என்னன்னா quantization. Encoding அப்படிங்கிறது வந்து என்ன பண்றோம்? Discrete time discrete value வந்து encode பண்றோம். Quantization தான் வந்து நமக்கு discrete value கிடைக்குது. Final discrete value 2, 3, 4 அந்த மாதிரி discrete value வந்து final value வந்து அங்கதான் கிடைக்குது. அதை encode பண்ணும்போது அது டிஜிட்டல் ஆகுது. So இங்க discrete time discrete value signal is nothing but quantization. So clear? So within this today's class we will wind up today's class. So what is the feedback per class எப்படி இருந்துச்சு இன்னைக்கு? ஏதாவது ஃபாஸ்டா போற மாதிரி இருக்கா? Please give the feedback so that I can continue the same kind of class for tomorrow also. Class எப்படி இருந்துச்சு? நான் ஸ்லோவா போறேனா இல்ல ஃபாஸ்டா போற மாதிரி இருக்கா? Please anyone respond, will wind up the class. Sir, it's okay, sir. Okay இல்ல? இப்ப ஸ்லைடு மட்டும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆக மட்டும் கரெக்ட்டா. அது என்ன ப்ராப்ளம் நான் பாக்குறேன்ப்பா. இன்னைக்கு பாக்குறேன். மேபி ஏதாவது நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம். அதாவது உங்களுக்கு வந்து ஸ்லைட் ஷோ கொடுத்தா சேஞ்ச் ஆக மாட்டேங்குது. கரெக்ட்டா? சார் நீங்க சொல்றதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடு தான் எங்களுக்கு வந்து டிஸ்ப்ளே ஆகுதுங்க சார், நீங்க சொல்ற ஸ்லைடு விட்டு. ஓகே, இப்ப ஸ்லைட் ஷோ போடுறேன், சேஞ்ச் ஆகுதான்னு பாருங்க. சேஞ்ச் ஆகுதா ஸ்லைடு? No, sir. No, sir. சேஞ்ச் ஆகுங்க சார். சேஞ்ச் ஆகலையா? No, இப்ப நார்மல் வியூல Sir, வைக்கிறேன். slide show visible அல்ல சார் ஸ்லைட் ஷோ டிஸ்ப்ளே ஆகுதுங்க சார். ஆக்சுவலா நார்மல் வியூ மாதிரி தான் இருக்குங்க சார் ஆக்சுவலா. அப்படியா? ஆமாங்க சார். இப்ப நார்மல் வியூல சேஞ்ச் ஆகுதா ஸ்லைடு? ஆகுது சார். இப்போ ஆகுது. ஓகே, சரி நான் என்னன்னு பாக்குறேன். ஓகேவா? ஓகேப்பா. ஸோ வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? இது நான் மறுபடியும் சொல்லிடுறேன், இது வந்து உங்க சிலபஸ்ல கிடையாது. நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன் டு டிஎஸ்பி பார்த்துருக்கோம். ஓகேங்களா? திஸ் இஸ் நாட் இன் டு யுவர் சிலபஸ். நாளைக்கு ஒன்று நடத்த போறோம். அது ஒரு 2-3 கிளாஸ் வந்து நம்ம சிலபஸே போவேணாம். ஓகே, நம்ம இந்த பேசிக்ஸை வந்து தரவு பண்ணுவோம். அப்புறம் தென் வில் கோ ஃபார் த சிலபஸ். பேசிக் டேர்ம், டிஎஸ்பி பேசிக் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு தென் வில் கோ ஃபார் த சிலபஸ். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ.
ஓகே நான் எங்கிட்ட கூகுள் மீட் அட்டன்ஸ் இருக்கு, ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க எவ்வளவு மணிக்கு வர்றீங்க எவ்வளவு டைம் லீவ் ஆனீங்கன்னு வந்துரும். ஓகே ஸோ நான் அட்டன்ஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே ஸோ தேங்க்யூப்பா, வில் see you tomorrow. தேங்க்யூ சார். ஓகே தேங்க்யூ சார். ஓகே ஓகே தேங்க்யூ. அட்டெண்டன்ஸ் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும்.